уважаемый студент, участник испытаний сахабудиновых фамиль и лабрадор Чингис, готовы к прохождению. So Ramil Sahabudinov and the dog Chingiz are ready to go for research at the labo site. And what is the dog doing when he's finding a person? Что собака делает при обнаружении? Гавкой. Oh, that's very nice. Отлично. You want to know what happened? Yes, of course. So I will give you the Я буду переводить. Ты все понимаешь? Okay. Not perfect. We had an explosion in this factory. Это была фабрика, здесь был взрыв. Была фабрика, ну, как это был взрыв. Why do they come now? Why? It was an explosion. He was in a certain region. You see over there the rebel pile. То есть взрыв был такой силы мощности, что разрушено частично. The walls are standing still, Стены по-прежнему стоят. but it's unstable, as you understand. Но это все презумируется конструкция нестабильной. So we had a lot of police and firefighters coming here calling, hey, hello, somebody here. Полиция, пожарные, все работали уже здесь. They took out about 12 people, but there are still missing people. Да, 12 человек было обнаружено, найдено. Еще люди какие-то чувствуются пропавшими. So please, we need a dog and a dog handler Ну и to сейчас start the search. нам нужна помощь кинолога, чтобы обнаружить быстро этих людей. I have some questions. Okay? First of all, we have a sketch. Yes. Actually. It's not a very nice one. I draw it in hectic and in stress. So you see, this is the part here in front. Вот часть передняя, вот она показывает на чертеже. Yes. This part first we need to have to search because it's unstable. Вот эту часть нам нужно в начале, потому что она презумируется наиболее опасной и с большей вероятностью нахождения. And later on we have to do the second part in the И потом нам надо будет проискать еще вторую часть здания. Какого типа фабрика? Do we know what kind of factory was that? It was plastic buckets. Ну, пластиковые. Да. Like that. Да. You see a lot Да, of things. вот их там много, да. То есть производство пластиковых бочек. Так. А где я... Так, сейчас. Так. Во сколько авария была? Do we know when the explosion? Yes, here in the basement and everything came up. In what time? What time? It was 7 o'clock in the morning. 7 утра. Коммуникации включены, электроэнергия, газ. Utilities, electricity, water, and Firework is switched все. off. Пожарные уже выключили. Отключено все. Из легенды я понимаю, что голоса вот слышали. He understood from the legend that there were voices heard somewhere here. Нет, нет такого. I didn't know that. Такого не было сказано. They called the fireworkers and the police said, hey, hello, are you there? На отклик работали пожарные, полиция и прочее, но отклика не было. Есть ли подвалы и выходы на верхние конструкции? Any underneath, like basements, cellars, Yes, there are upper. basements. Да, есть подвалы. But the trouble is that they are full of water. Но они So залиты that's водой. not our important area because Мы эту зону if не there's a person, рассматриваем. he's drowned already. Если там человек, он уже утонул. We are looking for the living people. Нам нужно найти максимально быстро живых людей. Принято. Есть какой-то общий сигнал отзыва кинолога из зора? Anything emergency kind of
this alert, alarm? No, that's for MRT, to get those questions здесь for a не нужны. test. That's not important in the test. Вопросы, это надо нам оставить. Где я могу передвигаться? Where you can see me? It's nothing for, he cannot go in. He has to stay here as long as the dog, Остаешься здесь, пока собака as long прорабатывает, as the dog did not search the whole area. пока собака не проработала всю эту часть. And then, He has to tell me, должен Когда я говорю, I что am я ready with закрыл эту this зону, area, мы можем... ну вот говори, да. Говоришь? Я говорю судье, что мы эту зону проработали. So he И will tell you once he thinks that ready? yes, the zone has been Closed. searched through. yeah, then I can tell him И what he потом can do. судья говорит, может, куда можно дальше продвигаться. То есть ты сообщаешь, судья говорит, как что делать, можно дальше куда-то. Then he can go forward. То есть можно будет проходить вперед на поиск второй части. Ага. So, But he has to tell me when he's thinking this area is ready. Когда ты считаешь, что зона проработана. да, я понял. So, я правильно понимаю, что высыл You have собаки to- я могу сделать только отсюда, то есть я не могу обойти Yeah, you can здание. look at the sabaki also. No, he's asking where can I send the dog to search? You have to start here. Отсюда start. Только отсюда. Maybe you test the wind, Yes, of course. but this here is the start. Этот старт. Вот старт здесь. So, in the beginning, I will send my dog here, and I will. You can go to here. Yes. When you're, let's have a look. My drawing is not Yeah. okay. You Yeah. can stay there so that you can overlook the whole area. Of course. In some area, I will stop and turn. Yeah, okay, okay, that's your tactic. Yes. That would be great if you are able to. Было бы хорошо, если все у вас вот получится. Так It's a very good tactic. Okay. So, we are ready. Do you know how many people are still missing? I think it is 2 person as minimum. Yeah, that's good to ask. Yes. That's good because I only my mistake, said. yes. No, I only. Second thing, how do you put them out in the moment you find something? The rescue team here. Что мы делаем, когда люди обнаружены пострадавшие? То есть это тоже подсказывает, какой бы правильной была бы тактика и вопросы, которые, да, ты спасатель должен задать. В частности, если какой-то команда, что ты как кинолог делаешь после обнаружения? There's also, but it's okay. But in the B level you have to. This is my first experience. Yeah, so we do it together. That's no problem. You have 20 minutes. And I wish you good luck. И удачи. Thank you so much. If you're ready to start, please raise your hand. I start my stopwatch. Отчет времени, понимаешь. Here is the dog handler. Here's the dog handler. Проводник. Нет, проводник. Можешь прийти сюда, тебе сказали. You can come here. Оттуда, потом можешь прийти вот сюда, чтобы у тебя был обзор.
помещении. Yes. Okay, thank you. Okay, we go on for searching. You was already there. This room is clear. Okay, then we go on. Я уже не могу So, He can go on and Продолжаешь искать. take care that you are not sending him again there because Не you already. Okay, you can go on. Вот так прорабатываем зону. So he can move throughout the zone. В этой зоне ты можешь двигаться. But there where the dog is searched, you only can walk places where the dog already searched. I'm sorry, say it again. You only can go in the rooms where the dog already searched. Because otherwise you can make somebody tetanus. То есть здесь. Да. Иди сюда! Чин! Чина! Сюда! Сюда! Pause of the zone. Чин, чин, чин! Here we have them. That was okay, boy, girl. And go on. Виталий, ответь Андрееву. Виталий, Чингис! Сюда! Эй, сюда, скорее, скорее, скорее! пожарная машина.
I see you do not have to tell me. Hey. Can I turn to zone 1? Yes, and why? Почему? Why? Почему ты хочешь вернуться в зону 1? I think there is downstairs here, and I think he trying to smell from one side, but not sure that he. Okay, if you think there's still a part not searched, go there Если and ты do it. считаешь, что какая-то зона там была не отработана, ты сейчас сказал, иди отработай ее. Да, вот то, что ты сейчас указал, не отработанной зоне. Вот сейчас есть возможность туда отправить собаку отработать. С какой точки? С этой или? From which point he should... From here, Yes. you can step in and then send your dog. Вот можно внутрь зайти в эту комнату и с этой точки посмотреть. Let the dog search and do not send him to all the hiding places. I do not like that. Stop! Stop! Oh my God. Here! Stop! Here! Here! Stop! Лево! 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 Вперед, вперед, вперед! Лево! Лево! Лево, вперед! One Вперед! victim is 60 points, the directability is 20 points. What does he want to have? Please, take the dog with you and send him searching all in the room, and not where you are thinking he has to go. Понял, да? Теперь, Let the dog search. отправь собаку вообще на поиск. Да, вот на после этой комнаты. Ну вот тебя сейчас здесь кажется, да, а отправь собаку вообще на поиск всей зоны. Окей. Окей. Now, from here. Потише. Follow back. Эй! Сюда! Yes, that's no problem. Don't be angry with the dog. Say search. We have still one. Продолжайте искать, собаку длиться не надо. And give the dog the time to develop, my dear. Please stop the noise. Останови шум! Останови! Дина! Останови шум! Okay, you can go to your dog. Можешь подойти к собаке. Say good boy. Okay, you can go out. Кого его? Так, ну доклад должен быть об окончании. Собака должна быть в самом положении. Рядом! Рядом! Все хорошо, только да. Thank you. Уважаемый судья, участник теста, поиск в техногенном завале окончен. So, Рамиль and Чингис. have completed the search. Okay. Very nice. What was the result? Каков был ваш результат? One person is here, one person is here. Very good. Один обнаруженный, там указано место. Okay. I tell you the points. Теперь ваши баллы.
you see that the dog knows what he has to do. But the dog handler thinks he knows better where the dog has to go. Ага. Вы понимаешь, да? Да, я понимаю. Значит, Моя ошибка в том, что собак... Я считаю, что я лучше знаю, чем ну, собака. да, то есть... What are you talking now? What did you say to her? I say that my mistake is that I don't believe my dog and I think that I know better. Exactly. Never do that again. Yes, clear. Because your dog doesn't like that. Так не надо делать, и конкретно этой собаке вообще это не нравится. And your dog stop working. И, в общем, собака, ну, что называется, начинает ходить в отказ. The dog is standing and looking Она at you стоит, смотрит там на тебя. and said to you, where do you want me to go? Ну, что, куда мне сейчас идти? Ага, Куда, ладно, clear. там может, Your directability ваша управляемость, is not in service of the search work. ваша управляемость не работает на пользу поисковой работы. That's only obedience that says stop, right. Это просто такое, Понял. да, ну, как говорится, послушание, которое, ну, никак не делает никакой пользы в данном поисковом I поведении. just here. When you have a directability in the search work, you say, hey, look at that part. Okay, maybe over there. But you look at the dog and you only support the dog in the way he's Ну, то есть, searching the area. да, в идеале задача проводника поддерживать собаку в ее поисковом поведении. Где-то, может быть, ей подсказывать тем самым, а вот иди там попробуй там, да, или как-то вот так. То есть не то, что там стоять, Просто упал, отжался, сходил, там, да, сделал, а не задавливается поведение поисковой собаки своим именно послушанием. Потому что это даже не сколько управления, сколько попытки вот именно Загнать. такой послушки. Вот, задача именно поддерживать собаку и где-то, может быть, опять же, не давя, не снижая ее драйва, чуть-чуть ей помочь сориентироваться, где она еще не была, ты себя заметил, там не была, да, помочь ей, например, там, напомнить вот о том участке, который еще не имел. Why didn't you send the dog up? He didn't. Oh, you mean he... Why here. did he not send why the did dog not? up? Почему вы не отправили собаку наверх? Ой, не заметил. It's only an idea. It's only a question. Нет, это просто вопрос, ну, как бы... I didn't take points. За это никакие I can ask баллы не on your снижались. question. I don't send my dog upstairs because in accordance with the rules, I think it can be in A parts of IPO-R, it can only base. Yeah, he read the rules. No, in A level I also, because you can see it На upstairs. самом деле, I could give you the second floor я бы and not the могла бы last сделать part. второй уровень, потому что он просматривается. На А важна просматриваемость, да? Правильно ли я понял, что я должен был спросить судью, что должен ли я Не отправлять? должен, здесь не продолжен. Это вопрос, вот есть сейчас интересная твоя тактика. Вот ты шел, увидел две лестницы. Ага. Какие-то, были причины личные не послать собаку туда. Понятно, что просто прочитал правила, подумал, что значит. Да, только это. So basically, the He handler. didn't think about it. Yeah, well, he read the rules and he thought, well, this wouldn't be the upper level. That's why I wouldn't just do that. No, and therefore in A level I would not use it. But Конечно, I'm она very interested не if some будет, dog конечно, handlers will такое send. делать, но ей просто вот интересно как раз посмотреть Тактику. So тактику now we твою, go to the points. твое поисковое поведение. Теперь We have two alerts in. The first one in good, the second one in satisfactory. Первое Because the dog has to be a little bit обозначение на more хорошо, focused and второе обозначение на more удовлетворителе. intensively in the alert. Второе обозначение, недостаточно фокусировки на объекте. Локализовано. Не локализовано, фокусировки на источнике выхода The dog has to say, whoa, Собака должна обозначать, Clear. стремиться And not wow. делать. Да, Wow. а не вот так, как сейчас Рези показывает. I think he
Он не был до конца уверенным, мне You think that кажется. he was that the dog was not sure enough, like kind of confident? That's what После he того, believes. как я подошел, он уже начал. I think the dog handler make the dog a little bit smaller mentally, so the dog was not really developing the possibilities he had Ну, and the в skills he общем, has. да, мнение судьи такое, что как бы помягче выразить, потому что собачка немножко, ну, чуть-чуть как бы авторитетом судьи местами где-то проводника поддавлена, да, и инициатива немножко задавлена, и в общем, ну, как бы, ну, в принципе, собака просто не работает на свой потенциал, он здесь не выражен, не реализован. И I think this dog could do much better in the alerts when the dog handler let him be more free and more. Go there. то есть судья считает, что конкретно эта собака может работать сигналку намного лучше, чем она это делает сейчас. Okay. Okay. Directability is satisfactory because it's only obedience. It's not in the search work. Она удовлетворительная. Search intensity is satisfactory. Интенсивность поиска Also because of satisfactory. Yes, befriedigend. Интенсивность поиска собаки на удовлетворительно. Because the dog has to be more say, yeah, I go, but you give, собака do должна not быть give как the crazy. possibility. Я понял. The agility is good. Передвижение You see that some хорошо. places the dog is a little bit careful to go on. Собака где-то местами смущалась, там была осторожность. Independency is satisfactory because the dog is not going on when the dog handler gives a lot of commands. Независимость на удовлетворительно. Собачья независимость, независимый стиль работы. Tactic of the dog handler, the idea was great. Тактика была хорошая, сама идея была хорошая. For A level, your questions were great. На уровень А ваши вопросы были прекрасные. But because of the nerves, and I think the first time, the way you put it, you put it in practice, it could be better. Ну, в общем, то, как реализовано было на практике, могло бы быть как бы лучше. Вот эта тактика могла бы быть реализована лучше. Because you can do that first part more intensively, more Можно вот эту careful, первую more, and часть. say, hey, I have to search it better. Yeah. Вот эту первую часть можно было бы отработать, ну, как бы и получше, и поинтенсивнее, как бы, да. And the first thing was the dog went straight on, and you did not call him back, because I said first, and you said first. I said Yes, the first part. my mistake. But hey, you are here to make mistakes. You are not perfect. I'm not perfect. В общем, Nobody is поскольку perfect. в части легенды заключалось то, что приоритетом для поиска делают вот эту первую часть зоны, соответственно, собака сразу ушла куда-то там дальше. Ну вот сейчас судья обращает внимание на то, что проводник не, Вернул собаку. да, как бы не скорректировал это поведение, и тем самым, ну, получается, как бы вот ушел и от своей тактики, и от той легенды, от тех приоритетов. 158 was satisfactory. So you passed the exam. 158 общий балл, оценка удовлетворительна, то есть положительное прохождение. Congratulations. Thank you. Поздравления. And next time you are coming with a dog with temperament. Да, в следующий раз Yes. побольше темперамента собаки. Не проводнику, а собаке. In last training, I stopped this because I very worried he can damage. On our test, he cut the legs, and Yes, that I'm can very happen. worried. Yes, that can happen. Ну, да. But you cannot Проводник беспокоился за порезы собаки. make him more slowly because you take out all the temperament and all the intensity and all the motivation to work. Да, то есть, ну, как бы, Try to get it a better in balance. да, то есть должен быть лучший баланс, работа сама по себе, ну, понятно, что небезопасная, да, Because he если... has to show more. Если собаку, ну, пытаться вот как бы так предохранять, то тем самым забираешь у нее, ну, как бы все, и драйв, и темперамент, и все, и она, в общем, ну, такая Okay. варененькая. А собака на самом Next деле one. может... Thank you for your эта собака opinion. может You're существенно welcome. больше.